this arch. And look at this. See that sign? Hang on a minute. Let's see. The house of the grandfathers. La casa de los abuelos. You can't see it because of the shadow. Maybe if I get up closer. He was born in this house. Yeah. He's 84 years old. He was born in this house, Don Pancho. Naciste en esta casa, ¿no? Y tienes... Aquí nació mi papá también. And his father also was born in this house. He is 84 years old. Tiene 84 años. Y su papá también nació en esta casa. Don Pancho, ¿le podría explicar un poquito de dónde? What do we got here? Ajá. Okay. ¿Y esta es antigua? Antigua. ¿Es una piedra de Ojuelos? Sí. This is also an Ojuelos stone. These were found 70 years ago, guys. This guy's been looking after them for 70 years. These are not recent. This guy is protecting them. Many of them have been sold on the black market, but this guy will not sell one of these. He's going to make a museum one day. Mexico, viva Mexico. Norma. All right. Wow. Esta es una piedra de Ojuelos también, ¿no? Sí. Oh, wow. So here we have a pyramid, guys, and look at that. Aliens sitting on there. I wonder what that means. Mande. Esta taza de té me hizo muy bien. Oh, and that sits on top? Espera. Wow. Alfredo, por favor, ¿puedes levantarlo y meterlo? Look at this, guys. All right. So, there's the pyramid. There's that. And that sits on the top. ¿Por qué es este? ¿Qué significa esto? What is this, Don Pancho? Bueno, otra vez mis disculpas porque no sé del todo interpretarla. He doesn't know. La gran verdad es que quizás sea lo que siempre ha sido la vida, el norte, sur, oriente, poniente, So, en su defecto, que tiene también ciertas simbologías aquí. los cuatro rumbos? Los cuatro rumbos. Okay, so those are the four directions, north, south, east, west? Pueden ser que en un momento dado, de este lado te indican una cosa, y de este lado, donde tiene piedras incrustadas, te está diciendo lo que significa, lo que es la gran maravilla del mundo, el agua, el aire, la tierra y el sol. So it's also talking about the four elements and the marvel of the physical world, earth, air, water, and fire. Whew. Wow. And of course, those are the tropical points as well, solstices and equinoxes, of course. It's astrological. Entonces aquí en esta parte de aquí, pues puedes ver que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. 10 steps. Que en un momento dado, para mí, pueden significar las 10 dimensiones que existen en la vida. And they represent the 10 dimensions that exist in the universe. 10 dimensions. Aquí puedes ver las observaciones que en un momento dado están con estas figuras que te manejan la expresión de los alienígenas que hayan ya terminado su trabajo en cierta forma. Y en esta parte de acá también encuentras simbología. More symbols. Diferentes. More symbols that tell the story, which no one can interpret. So if you're clever out there and you know a little bit, maybe you can do it. And write to Don Pancho and help him out, but no one's been able to interpret them. La piedra te tiene que decir muchas cosas, porque no entra más que en esta parte de aquí, en todas las demás no entra. Inclusive si la pones al revés, tampoco entra.
Entonces tienes que ponerla en esta forma únicamente donde entra. Okay, Y de so este lado es donde están las simbologías. okay, so you can only put that stone in one way. You can't put it in any other way. It won't fit like that. It won't fit in reverse here. It won't fit other than like that. Because it's telling you that you have to interpret that because that is the key to interpreting that. Esta piedra venía con esto, en la cual aquí está el alienígena, y aquí te da una serie de símbolos, pero la más importante es la figura de la nave. There's a spatial ship there, and this stone goes with this pyramid. Y una de las cosas, mira, aquí tiene otra vez la cara, pero un tanto desfigurada. A que quizás disfigured face. Desconozco exactamente qué es lo que quiere decir, por la cuestión de los ojos, la cara, las narices y esto. The eyes, the nose, and the mouth is a very disfigured sort of a face, which no one understands why this one is different. Pero lo más importante de esta piedra es el material, que es demasiado duro. The most important thing about this stone is it's a very, very hard stone. Es jada? Jadita? Sí. It's jade or colored jade. Y ustedes pueden ver aquí la figura del alienígena, en el cual está manifestando varias cosas. Y otra vez volvemos a que nomás tiene 1, 2, 3 dedos. Three-fingered alien again as well. 3 fingers. They go together, those stones there, those 3. Chido. Va. Sí. Ya que las guarde él para que las acomode. Experiencia en las diferentes estudios que ha realizado. A nosotros, el grupo Naui Olin, nos interesa algo muy interesante. No nos interesan los halagos, ni nos interesa esto. Nos interesa una crítica para poder nosotros aprender entre más, qué es lo que tenemos en las manos y este tesoro tan importante, qué es pues, lo que debemos de hacer con él. Ahora usted, hágame el favor de comentarme algo sobre esta piedra. Okay. Diga. Tú, comenta algo de la piedra. Uh, ¿Tú qué ves en la piedra? Que ve yo. Piedra. Okay. Bueno, so he's asked me to give my rendition of what these stones are. Well, you know, I can see that they are certainly, when you're in the presence of these stones, you can clearly see that they are made with technology that we don't have today. There's no way. Just like the Egyptian artifacts. And believe you me, even in Egypt, they find things like this and they store them away, hide them from sight. The Smithsonian Institute goes around shutting down sites when they find these OOP parts. That's what they call OOP parts. I believe these are OOP parts. And OOP comes from oops, what's this doing here? Like the Baghdad battery, like the Antikythera mechanism. Those were considered OOP parts for many hundreds of years until someone came along and interpreted them. So as for me, giving an explanation, I'm lost for words, but definitely I can see that this clearly is, you know, like all the other findings we've ever found, you know, complicated to understand the origin because the Jesuits have been lying to us for hundreds of years and telling us that there's only one 6,000 year timeline and that there's only been, you know, this timeline that has existed. Walter Russell clearly in his books mentions that there have been millions and millions and millions of races and civilizations that have passed through this plane of the earth. So, you know, whether you accept that or not, or whether you just want to, you know, have your own ideas, that's entirely up to you. I'm just here exposing the truth. That's all I do. That's all I've ever done. I'm only a researcher. I'm nothing else. I never claim to be anything else other than someone who is exposing the truth. Gracias. Gracias. Y en español, ¿qué me podías traducir qué es lo que siento? Así lo veo yo. Muy bien, me falta algo, Ujú. que lo más seguro es que aquí falte una base Here, en there, la cual estaba esta piedra.
De acuerdo a esto y de acuerdo a esto, lo más seguro es que falte una pieza. Okay, so there is a piece missing which goes into here and which is supporting this stone. This stone is supposed to sit on the plate which was here originally, and it's missing. They don't have it. Wow. Para mí cada una de estas piedras es un Explicación de la mensaje, vida divina. son mensajes divinos. See, these are divine messages according to these guys, and even though we can't, no one has been, the Russians, the Japanese, the Italians, many scientists and archaeologists from all around the world have been here time and time again over 70 years trying to decipher this. They've got no idea. Ya, mi cuate. Muy bien. Listo. Esto es el Aztlán. Okay, let's have a look at... Esto es el Aztlán. El Aztlán es el mapa de México. This is a map of Simboliza- Mexico. This symbolizes the map of Mexico. Y aquí en esta parte de aquí, el Aztlán. Aztlán, ¿qué es? Aztlán es donde se dio, donde los antiguos indígenas, el origen de la vida. This is the origin of the life. This is the origin of life. This is Mexico. This is the Nahuatl people, depicting the ancient North American, like the Iroquois Federation that went from Alaska to Panama, all the way from Panama to Alaska. Explícale las tres diferentes materiales que hay ahí. Aquí son tres materiales distintos, ¿sí? Aquí está el jade, This is jade, jade. another jade. Este es otro tipo de piedra como con cuarzo. This is quartz. This is a quartz stone. Y en esta parte de aquí que no se ve es piedra laja, Laja? ¿ya? ¿Qué es laja? Piedra de río. Ah, and this is, laja is stone from a river. This Se is a aliaron las river tres piedras stone. juntas, ¿sí? ¿Cómo está adherida ahí? ¿Cómo está pegada esa un material y otro? ¿Cómo se aliaron las piedras? O sea, es imposible. So they Porque son don't, de zonas distintas de México. so they don't know. These are all stones from different parts of Mexico. Which they don't know how they put them together. No one knows how these Mira. were put together. Te voy a explicar. Cuarzo, zona desértica. Quartz. This is from the area of Certica. ¿Dónde es Certica? Desértico. Oh, a zona desert. desierta. Sorry, desértico. This is a stone from the desert. Laja, que es piedra de río, que no tiene nada que ver con el Right, desierto. and that's from a river, which has nothing to do with the desert stone. Totally different stones. Y el jade que solamente se da en el sureste de México. And jade, which is only in the southeast of Mexico, in the southeast. So that would be Chiapas, De Chiapas, Chiapas, Quintana Roo, Yucatán, Jade. Yucatan. Los mayas usaban mucho el The jade para sus Mayans, cosas. the Mayans used a lot of this jade. So this is a lot of Mayan stuff here, kind of stones. increíble. Yeah. There's military and National Guard vehicles all over town today. Esta es de un tequila, una caja de un tequila. Es la caja de un tequila de hace muchos años. Así se embotellaba el tequila cuando era 1870. Es casa herradura, 1800, cuando se fundó la casa herradura. Sacan cosas emblemáticas. Recordando. niño. This is where he keeps his stones. Esta es una piedra que tiene la figura de un nopal, que supuestamente es una figura, el nopal es una planta mágica. De aquí del nopal se han encontrado las más grandes cosas que tú puedes buscar. Todo lo que quieras buscar, aquí está. Y aquí- Nopal? Sí, nopal. This is the cactus plant, prickly pear plant, which is a sacred magical plant. It's all over the place here. Everywhere you go, there's cactus, and we're in the desert. We're basically in the desert of Jalisco. Look this. This is very, very beautiful. It is. What's this? Well, exactly, I don't know. But it's some
Esta es una figura de un animal que va en ascenso y la situación está en la cual ¿por qué está bailando? O está silbando, o está haciendo qué. So that guy there's dancing, and this animal, boy, this stone's cold. Wow. Ven, niño. So a dancing figure and an animal. I don't know. I didn't pick up the interpretation of that. Órale. Wow, that is cold. It's very cold. Wow. Look at how beautiful that is. Yeah. Wow. ¿Te ayudo o qué? No, lo que quería es que vayas recogiéndolas de una por una. Aquí está la enredadera. Digo, aquí está la envoltura. Acá, de este lado, de este lado. Espérate, pero ya que termine. Esa es para la que está allí. Ya la vas poniendo por allá en algún lado. Mire esta preciosidad. Wow. I hope you can see that. Oh my God, this is the best stone I've ever seen. Wow. And they're made as necklaces somehow. Well, they drill the hole. It comes with the hole in it, right? That's how they find them. ¿Qué está echando en su boca? Es como si estuviese bebiendo algo, ¿no? Mira, aquí. Looks like he's drinking some sort of a substance, ¿no? Sí. Wow. Preciosa, ¿eh? Y es harda. Este de aquí sí y este también. That's jade as well. Jade stone. They've all got Toma, aliens. niño. It's Y amazing. en la parte de la cabeza de acá tiene ciertas figuras que indican algo que está la cuestión mental. So this is those figures on top of the head. They have to do with mental expressions. Something to do with the mind. ¿Quieres fotografiarla? No están en venta, ¿eh? No. No, estos son recuerdos grandes. Cosas grandes, mensajes. Ese es para el pico, cuate. Sí. La esponja. Para el pico. I need to wipe my screen. Just excuse me a tick, guys. The camera's going to go wobbly. I can't see. It's got a dirty screen. All right, another stone. Te está haciendo una figura un tanto medio del universo. Ah, mira. Here we go. Taurus field. That's the Taurus field. Okay. Y en esta parte de acá también te está manejando las cosas del universo. So he's handling universal themes here. Aquí está Saturno. There's Saturn. Ha-ha! Saturn. Satan. Y aquí está la cuestión de la ofrenda y la nave. And so there's a spaceship and he's offering something to this UFO. Toma, niño. Que se las voy pasando aquí para que tomen. Okay. Increíble. Increíble. That's it. Increíble. Increíble. That's the way Gregory's really making an effort to learn Spanish, and he's come from Arizona, Tucson, Arizona, just for this trip, and he has a real good way of understanding the Spanish somehow, even though he doesn't speak it, and he's trying to learn. It's great. Congratulations, Greg. Esta es una figura en la cual te está indicando otra vez el preguntar o el decir de algo que por un momento dado puede ser importante para nosotros. Y como ves, está como si estuviera en el aire, como si estuviera así, en alguna forma, mucho que la imaginación tiene. Y en la parte de atrás te está dando la figura
Oh, recibir. wow. ¿Puedo? Claro. Oh my, this is the best one so far. Esta es la mejor sin duda. This is amazing, man. Amazing. To hold these stones is just, it's so cold. Because they've been in the box, of course. Wow. ¿Y los ojos de qué piedra? Mm, No? No se no lo sabe? sé. The eyes, they're not sure what stone that is. It's a necklace. How'd you like to wear that? Oh yeah, and the original beads are there as well. Estos son originales, ¿no? Sí, Sí. pero pues lógica, el hilo no, nomás las piedras sí son. Yeah. Se encuentra junto con él. Ajá. Thank you. Esta es una, oye, trae como una luz, porque aquí ya no se alcanzan a ver, mira. Esta es una situación en la cual tienes muchas figuras, códices, o como le quieras tú llamar. Las cuestiones en las cuales aquí está la situación de interpretar, pero es la figura de una nave, mira. Oh, that's a UFO with symbols underneath, which are not. This is thousands and thousands of years ago that make it these. It's Increíble. increíble. No D. No D. No, ¿cómo le damos para la luz, hijo? Incredibile is Italian. Trae la lámpara aquella que se alumbra, y luego le pones el cordón para poder que se cargue tantito. Mira esta, qué piedra tan bonita. También tiene una serie de simbologías. Aquí está otra vez Saturno. Los Saturn, satélites. there's Saturn, Ujú. and many other symbols. Y en la cual te da y te manifiesta muchísimas cosas, principalmente la cuestión de la figura. These are fake. They're made. Que la figura te indica diferentes cosas de las cuales se está hablando. Aquí está el brazo en la cual camina hacia acá para manejar la situación de la simbología. Okay, so the arm. There's the military helicopters again. El brazo que te está diciendo a So dónde this va a ir. guy's arm is extended all the way around to the other side so that it can show the meaning of the symbols, which no one knows what they mean. Okay, otras. Esta piedra es muy importante porque aquí puedes ver tú los ángeles alados, las alas de un ángel que baja y que es la figura de un alienígena. So that's an angel with wings, and there's a figure of an alien there. Mira nomás qué preciosidad. Wow. Toroidal field symbols. They're all torus field symbols, guys. That's all there is. Okay. Esta piedra debió haber estado incrustada en una roca. La sacaron, la quebraron o como haya sido, pero aquí puedes ver que estaba incrustada en una roca. Y aquí puedes ver la otra figura de una figura que ya no es alienígena, esta sí es una figura maya. It looks like a Mayan figure there, and that's been stripped off as another stone. Obviously, they pulled that off because the back has been ripped off.
obviously. The back of it. Okay? Toma, niño. Ah, mira nomás qué chulada. Uy, uy, uy. Mm. Uy, uy, uy. Wow. Qué lindo. ¿Y por atrás? Oh, Otro ángel al lado, otra vez con el abecedario y las figuras. Un libro. ¿en cómo? Como un libro, Como si It's fuera un like a libro. book. como si fuera información. This is like an information, a code, a revelation Ujú. Revelación. Con los ángeles alados. with Un angels, mensaje de los ángeles. with angels with wings, messengers. It's like a gospel. Okay. I got it. Which is, Esta es otra preciosidad. Mire. Oh, wow. Hada? Ujú. Ajá. Okay. Diferentes colores. Look at those symbols. Oh my. And they've always got these things so you can wear them as necklaces. Es que se supone que que los tienen colgados, que eran Sí, claro. artículos de ellos, pero Claro. personales. Sí, claro. Mira nomás. Gracias. All right, we're down to another 4 stones. I've only got about 10 minutes of battery left. ¿Quiere que siga sacando o ya no? No, Sí, siga, todos, usted por siga, favor. Usted siga, no pare. Sí, cómo no. Esto nos enriquece mucho. Mira. La dualidad. Duality. This is a stone about duality. the different colors in it. Look at that. And the lips. That is incredible. Increíble. Increíble. There you go. Okay. We've got another 5 stones left. And then I'm going to close it off due to not charging my battery enough this morning. Haha. Too bad. Uh-oh. Esto representa la vida y la muerte. ¿Qué es esto? Hay que ver el peso. Oh my. That's like lead. That is as heavy as gold. ¿Qué piedra es? Mm. No sabemos. No one knows what that stone is. I don't know. Aquí debió tener una cara. No idea. There was a face on top of here. A face. El peso. Mhm. Sí, es pesado. Hay otro pedazo de periódico nuevo, hombre. Bueno, ahorita ahí déjalo. Mira nomás. Mira. Oh. Pero ahí no termina. Espera. Parece una tumba, ¿no? Es una tumba. Es una tumba. It is. Oh, it is a tomb. I was just saying, it looks like a tomb. It's a tomb. Oh my God. Okay. Entonces, este. Oh, wow. So that is buried in there. Mira. Oh my. That's a little tomb. Mira nomás. Oh my. UFOs, always UFOs and aliens. Funny. Okay. Oh.
Because this is why the Jesuits don't want people to know about this, because they don't know what, like Walter Russell said, that there's been many, 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 many millions and trillions and infinite races that have existed on this plane. They come and they go. We are just one of them. Me acomoda bien la figurita esa de la tumba, de la de esa. De la, ¿cómo se llama? Ataúd, ¿no? Sarcófago. Sarcophagus. It's a sarcophagus. Ujú. Wow, more UFOs, more glyphs, toroidal field glyphs, all of these. This is Taurus field, that one clearly. That's Pisces, you know, you can see that. Dice, la nave baja o sube. That's it, spaceship está, going up and aquí está down. la situación del personaje que está ofrendando hacia la nave. This guy is offering, making an offering to the ship, Y aquí está la traducción, pero pues sepa Dios. and that's the translation. Chingada madre. Ching. Yeah. Oi, okay. Beautiful. Okay, y dos más. We've got 2 more stones to look at. All right. Here comes la pièce de résistance, Grande finale. the grand final for today, because we're going to do some more. Tiene muchos símbolos por aquí, mira. Lots of symbols, all full of symbols. Dos caras, dualidad. Two faces, duality, Vida y muerte. life and death. La vida. y Life muerte. and death. Life on the left, death on the right. Like using your right brain and your left brain. Permítame. What's that? What's that one? Oh, perdón. No, no, no. Perdón. No te preocupes. Oh, wow. I just. Oh, look at that. Yep, that's interesting. Mira nomás. Oh, and the back. An offering, Ofrenda. ofrenda, Sí. Están ofrendando algo. another offering, Conocimiento. knowledge. This is about knowledge, Conocimiento. knowledge. Okay? Vete. Oh, Préstame tantito. Esta. aceite. No, espera. ¿Perdón? Uno más. El aceite. Espera. Acá está, mira, ya está. Ok. Aquí tiene. Don Pancho. we're gonna put some oil on this. No, espera. Lo que pasa. Espera. Para que puedas filmar estas perfectamente bien. Okay. Para que resalte. Te dice la parte del mundo, tiene muchas cosas, demasiadas cosas muy bonitas, ojalá las puedas apreciar. Demasiadas cosas. Para mí esta es una de las piedras más importantes. This is one of the most important stones, according to him. It talks about life. It talks about the world. Later fluid. Mira, esto es lo más importante de lo que yo pienso. All those symbols in there. You can El coronavirus. Coronavirus? Look, Coronavirus. Wait. Esta? ¿Sí? pandemic. Ah, look at that, the coronavirus. Oh, what the hell? In the hand of this dude.
Oh my God, it's probably saying that the Anunnaki are always giving us viruses. Which they do. Isn't that amazing? Wow. Okay. Y aquí en esta parte te está diciendo cómo se cura, pero no hay quien lo interprete todavía. No one knows how to interpret this part, but this part tells you how to curar qué? El Y la coronavirus enfermedad está How to cure the coronavirus. According to Don Pancho, this is the secret, how to cure that virus. Isn't that amazing? But no one knows how to translate it, interpret it. That's a beard on that man. That's like a something. All right, I've got 10% battery. La batería me está faltando. Vamos a despedirnos. Hay que dar las gracias a Don Pancho por este tiempo, a Cuauhtémoc también por su Mira. tiempo. ya nomás esta. Ok, palabras Una finales. última. Aquí puedes ver la finalidad, el perfil de un hombre. You can see a profile of a man there. Y aquí puedes interpretar también muchas cosas. Tiene muchas cosas, pero pues ya se te acabó la década. Ok, chicos, muchísimas gracias, muy interesante y espero que todo el mundo mirando aprecia y beneficia de estas piedras como nosotros. Son mágicos. Realmente cuando los tocas te dan, se siente una energía magnética. It's beautiful. I'm privileged to hold these and touch these stones. Thank the heavens. Look at the colors changing. Wow, that's because of the shadow, of course, Bueno, and the light. Estas piedras, ¿cuánto? Okay, estas piedras, Venga, diga estas cuánto nos piedras lleva. tienen mucha similitud con piedras que son fuera de la tierra. Ustedes analícenlas y verán cómo estas piedras no son muy lógicas ni naturales de la tierra. so he's saying that these stones, obviously, some of these are not from the earth. They don't know what some of these stones are. Most of them are jade, but as for the rest, they're not sure. Okay, hermano, te agradecemos mucho por falta de batería, perdóname, pero últimas palabras que quisieras decir al mundo. Quiere decir al mundo dos cosas muy importantes, que esto les sirva de algo mucho más importante. Ojalá alguien tenga la suerte, la amabilidad, la inteligencia de traducir todos los códices para poder saber qué es el mensaje que nos están dando. Gracias por haber estado aquí desde tan lejos. Esta es su casa y ya estas piedras pues las vamos a llevar a su lugar en donde están guardadas. Las traje únicamente porque ustedes iban a venir, pero no están por aquí, sino que tienen que estar guardadas en donde el grupo en Ojuelos las tiene Custodia. bajo custodia. Great. So he's very proud of the fact that he's holding these stones in custody or in his custodianship, and that they hold much information for the world. And he hopes that we can, come together and interpret them and discover their real meaning. And hopefully one day we will know exactly what all these stones are all about. Guardas las hilonas, vas y las llevas allá donde está el grupo, donde las tienen alzadas. Sí, sí, para que no queden aquí. Okay. Gracias. Okay, terminamos aquí, chicos. Gracias. Thanks, everybody. Thanks, listeners. I really hope you benefited from that. I'm just very, very grateful for this beautiful experience. Much love. Thank you. Till next time. Feliz año, no te había visto. Happy birthday. Un gran amigo, ¿eh? Sí, gran amigo. Amigo de toda la vida. Great friends. All their lives they've been friends, these guys. Fíjale, amigo. Gusto verte. Señores, Gracias, suerte, ánimo. expresidente municipal de Ojuelos,
ex-president of the municipality of Ojuelos. Hijo de un gran señor, un gran ciudadano, un gran jalisciense. The son of a great, great, great man, and owned this house for many hundreds of years. Padre de familia de varios hijos, con una esposa muy preciosa. He's got a beautiful wife and he has many beautiful children. No la cuida mucho, pero hasta eso la quiere mucho. So, okay, I won't translate that. Okay, sigamos. Entonces,